Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale Raistlin. Continuiamo con Syberia The World Before. Dai. Allora, abbiamo trovato Oscar, ma perché abbiamo attivato il cuore che avevamo con i ricordi di Oscar, però all'interno di un animale, un tasso mi sembra, che è scappato nelle fogne. E quindi ora abbiamo trovato, diciamo, il Müller. Sì, il Müller sarebbe come si chiama? L'omino del negozio Müller, che ci ha detto che quel dipinto è stato fatto in un determinato posto e adesso stiamo andando in quel determinato posto. E quindi io direi cominciare subito e vediamo che cosa succederà in questa nuovissima puntata di Syberia The World Before. Buona visione! Ok, eccoci, torna indietro e vai da Müller, e di nuovo vai a rifugio. Allora, andiamo indietro e andiamo da Müller prima. No, not again. Not Oscar. Oh, darn it, why do I have to lose everyone I love? Ok, andiamo da Müller. Ma dove vai? Müller sta qua? Sì, vabbè. Fate l'amore con il sapore. Mo dirà, e tu mo mi devi comprare, è cosa che mi ha fatto scappare, So, giustamente. couldn't you catch it? No, No. sorry. I lost your Vorarlberg sphere. Oh, forget it. Nobody wanted it anyway. And it was taking up window space. Automatons don't fascinate people like they used to. I imagine you're the only one who will notice it's gone. Ok. Anyway, thanks for all your help, Herr Müller. You are very welcome. Good day to you, Fraulein. Thank you, Herr Müller. I'm You're off to the welcome. mountain refuge you told me about. Good day. Come on, Kate. Herr Müller gave you all the pieces of information you needed. And Oscar must be long gone now. Better move on to the tram. Là, più a sto treno, va. What the hell is my broom doing here? E io che ne so. The damn thing is on the loose, huh? Well, good riddance. Sì, vabbè. Ci sono dei piccoli problemi di telecamera e moveset, perché qua, ragazzi. No, dall'altra parte. Sì, andiamo come fa. Ok. Ok. Oh, ammazza, dove sta? Oh, così lontano. Intanto ci posso andare. L'antiquario. Dai, eccolo. Il tram. Vabbè, io continuo, tanto qua non ci fanno vedere niente. Hai capito? I cigni, bello. Oh, mazza è figo. Vaghen, montagna, autunno 2005.
Sicuramente andrò lì in quella porta. Bello, eh? Automa, eh? Ah, c'è qualcuno che ci sta spiando. Ah, bello. Vabbè, Kate, lo so che ci sei rimasta male, ma sai, come si dice, a una certa se devo pur muovere. Al momento qui non c'è niente, allora andiamo qui. Not exactly welcoming. No one here. Hardly surprising. Andiamo a vedere tutti i dipinti, tanto noi siamo le persone dei dipinti. Thanks, but no thanks. No, infatti, ma anche no, grazie. No one here. Hardly surprising. Sì. Ah, how nice. Zermatt. Ah, Zermatt. Come no? Conosciuto. Questa è la Maps. Ok, sì. The refuge must have been a popular destination for vacationers. Così pare. Refugee. Andiamo a vedere qui se c'è qualcosa. C'è niente. Voilà. Allora. Facciamo così. Tanto non penso che qua ci sia qualcosa da vedere. Herr Müller was right. It's quite a walk to the refuge. Well, I guess the sooner I head out, the sooner I get there. 7 km e mezzo alla faccia del Kaiser. Sta fresca, signori. Cominciamo, va. Fate sta corsetta in salita, 7 km e mezzo. In mezzo alla boscaglia. Da sola. Ok. Oh. Questo pezzo in mezzo alla boscaglia mi fa pensare a un gioco degli anni 2000, The Last Journey, non so se voi ricordate. Ammira la vista prima di ripartire. Oh, quale vista? Non so se voi ricordate The Last Journey, Bit un too close gioco to the edge, if you ask me. I should find a safer spot. davvero bello, sempre punta e clicca. E non so perché, beh, è molto più mistico, What a fantastic ovviamente. view. I should try and find a better spot to admire it from. Facci vedere pure a noi, scusa, That is stunning. sì, veramente. Oh, man. I guess that's the refuge, way Wow, over sembrano there. 75 km, non Oh 7 well, km e mezzo. better get going. If what I read about the region is true, Switzerland should be nearby, on the other side of those mountains. E qua che ci sta? Niente. Allora mi sa che avevo visto tutto. Sì. Quindi va bene, no? Sì. E vai, va. Camminiamo per 7 miliardi di chilometri e mezzo. Ecco. Ah, frana. I better be careful here. Too many fallen trees and wobbly rocks for my liking. Anche per mia. What the hell was that? Oh, oddio. There's somebody there. Ah, ma siamo da sola? Sì. Ciao coniglio. E questo sono io. Esamina il monumento ai combattenti della resistenza prima di ripartire.
hiking tips? Thanks, Sì, but signora, I think grazie, ma I'm inizia ad starting to avere get the una hang certa of it. esperienza. Consigli per escursionisti, organizza il viaggio, scegli percorsi, presta attenzione, equipaggi, scegli percorsi sicuri. Vabbè, questo è quello che succede più o meno a tutti, tutti quelli che fanno escursionismo. Non so se l'avete mai fatto, io sì. Questo Looks che è? like all sorts of wild animals live in these mountains. Dovevo andare a cercare il monumento ai caduti. Ah, Too bad I can't take a break. That would have been a nice place to sit for a minute. il monumento ai caduti, a dove sta? Di qua. Eh no, di qua sono venuto. Eccolo là. Now, what do we have here? Ah, In memory of all mountain resistance fighters. ah, qui ci sta pure... Ah, un mozzicone. It doesn't look old at all. No, per niente. Sembra un'altra cosa. Non ve lo sto a dire che cosa. Cori 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 cori. Cori Kate, cori 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 cori. Bella la cascata, eh? Eh. Sapete che manca? L'audio. Una qualche tipo di musichetta che renda un po', no, la suspense o comunque sia un po' avvincente o di compagnia. C'è niente, sì, rumore di sottofondo, però... Ah, sì. Ma quindi stiamo a fare veramente 7 km e mezzo secondo voi? Well, that was one heck of a walk. Ah, siamo arrivati. Oh, come on. A ladder now? Eppure a scala, già. Okay, let's just do this. E mo si romperà qualcosa. Pretty sure there must be another way. Oof. Ci hanno fatto pure salire. Montagne di Vaghen, rifugio Silberspiegel, lo Spiegel, Silberspiegel forse. Finally. Ja, abbiamo fatto. That must provide energy to the refuge. Ok. Ah, bello. E mi sa che l'ha fatto qua il dipinto, eh? Chiunque l'abbia fatto. I've seen that before. That must be it. C'è pure un telescopio, signori. Sicuramente ci dirà di trovare questa cosa qui. Now I should try to find a matching point somewhere. Che t'ho detto, oh, ma come mi chiamano?
Just what I was looking for. Perfect. Ghiacciaio. Quindi la ringhiera. Se sale su, Looks eccolo. similar, sure, but it could just be a coincidence. I need to find more accurate clues. Rocce. Sì, capirei. Rocce. Da qui in alto a destra, eccole. That's not specific enough to draw any solid conclusions. Cime aguzze. Eh sì, perché queste sono doppie. Those sharp peaks, they look exactly the same. 2 su 3. Allora, 2 su 3. Allora, sicuramente no. Sì, il cielo, vabbè. Bello il cielo. Beautiful sky in either case, but that's not enough. Qua allora. Collina. No, it doesn't match. È rimasto solo questo. Ah. Parte rocciosa a forma di cuore. That rock wall, it can't be a Ah, coincidence. sì. Wow, Eccolo. È arrivato hardly qualcuno. changed at all. Breathtaking, isn't it, Fräulein? Beautiful. It is called the Silberspiegel, our local pride. Capito come Judging si from my chiama? painting, it wasn't that different 60 years ago. Beh. Ma'am, E lei? is everything all right? Yes. It's just that you look very much like the person in the picture, Fräulein. Dov'è la Spider? Oh. So, you do know her then, don't you? Can't say I don't, but it was a very long time ago. Actually, I've come a very long way to find out about her. I would really like to know who she is, or was. It's very important to me, you see. Infatti sì, tutto sto mistero. And why is that, Fräulein? L'ho promesso a Katiuscia, questo dipinto è tutto ciò che mi resta, come ha detto lei mi somiglia. Diciamo la verità. For a start, I've lost everything, including people very dear to me. I think you know what that is, right? And the girl in the picture has given me a reason to go on. It might sound strange, but it's like some kind of calling. È stato I esaustivo. see. By the way, what is your name? Oh, Walker. Kate Walker. I am Lenny Renner. Nice to meet you, Frau Lenny. Demoiselle, my dear. My legs never did manage to get me to church in time. Oh, Demoiselle Lenny. Well, Fräulein Walker, 1937, you say? Ah, that was before the war, when I già. could still run like the fawn wind. Father was the manager in those days. Ok, quindi torniamo indietro nel passato. Rifugio di Syberia. Estate 1937. It was one summer evening that the whole story of your painting began. I remember it like it was yesterday. A group of scientists were staying at the refuge to prepare for an expedition to some faraway place in the east. They were being trained by a local alpinist who was to guide them. His name was Leon Kabatis. Oh, handsome as a Greek god he was, and an Olympic champion no less, very popular with the ladies. And he was lovely to me.
would give me a wink and a smile whenever I served him his beer. Thank you, Demoiselle Lenny, he would say, in French, if you please. Made me feel like a proper little madam. But then Frau Junta would always shoo me away. Frau Junta? Must have been in her mid-20s. But of course, to me, she was an old hag. Past it. And I didn't like the way she bossed my Leon around with that camera of hers. The refuge was buzzing. Everyone was jolly. And the scientists were there, debating as usual about this and that. A cheerful bunch, really, despite their disputes. Except, that is, for one. Frank Hoss was his name. Preferred his own company. Though I could see, even with my young eyes, he was devious as the devil. But what about the girl in the picture? Well, she was there that evening too. She had come to work through the summer. Her name was Dana. Dana Roze. Ah, she was as cute as a button and well-mannered with it. Even father was sweet as a lamb to her. Take care of the scientist drinks, then go around taking orders. And have a look at the stove while you're at it. Yes, Herr Gustav. Will you be alright now, Dana? It's the first busy night since you started, so just ask if there's anything you need to know. Alright, my lovely? Thank you, Herr Gustav, but it looks pretty straightforward. I'll be fine. That's the girl. Off you trot then, my lovely. Keep smiling, and you'll have them carrying your tray for you. Molto bella, sì. I need to serve those drinks to the scientists. Oh, aspetta, fermati. Spritz. Spritz più Barn Nabel. 1, 1 e 2. Ok. 1. Ah, uno Spritz più uno Barn e un Nabel. Gliela farò secondo voi? Sì, ho capito. Bah, Esame di diritto sul tavolo. Effetto a servizio. Prepara e servire gli ordini essenziali. Prendi l'ordinazione sulla terrazza e regola la stufa. Oddio, raga, troppe cose contemporaneamente. Aspetta. Esame di diritto sul tavolo. Ma che cazzo era sta? What a strange mechanism. It reminds me of the automatons on the musical square. Già, pure a me. Gli orari in tutte le parti del mondo. Ma secondo voi il dipinto sul tavolo, dove sta? Dipinto, voglio prima andare a vedere il dipinto sul tavolo, scusatemi. Poi, ecco qui. Dov'hai? Ma dov'hai? Those paintings. I think Herr Gustav wanted me to help him choose the one he should buy. He must have left me a note somewhere. Eccola. I should take a closer look at those paintings before choosing one. Bello. Bah, sapete che forse preferisco questo perché è più avvolgente, tetro, no? Questo. I think I'll pick this one. Ok, abbiamo scelto. Ora possiamo andare a fare So tutto il glad Herr resto. Gustav likes me to play for the clients. This way at least I won't get rusty. Qui non c'è niente. Ci sono questi. I should go on the other side of the counter. Those drinks won't get served by themselves.
Dall'altra parte del bancone. Addo. Ah. Come... Come cazzo... Ah. Sì, ciao. Stiamo freschi. Se la direzione è questa, ragazzi. Ok. Uno spritz. Poi uno spritz più barn. Birne, huh? Birne, huh? È come... Ah. Ok. Vogliamo uno spritz. I already took care of all the orders for that kind of beer. Ne serve un altro. The keg's empty. I need to change it. Eccolo. No. E vai. Quindi poi c'abbiamo Ernabel. E mo That manca should be solo... it. Let's serve these gentlemen now. Guardiamo. No, we'll have to go higher, I'm telling you. But my point is that it's highly improbable that any primate will be able to survive so high up, let alone thrive. And if they were thriving, we wouldn't be looking for them, would we? I say they've taken to the higher ground, and they only come down to steal livestock and game. Look out, chaps. Gentlemen, your drinks? Ah, good on you, lassie. Horst, make yourself useful and pass these around. Su First 4, day, is su it? 4. Better make a wish then. All right, I will. I wish you would tell me what all those maps are for. Ah, that I can grant you. They show all the different locations of an expedition we're planning. Ok. Sono tutti là aspettando... I see you haven't come just for the view then. Oh no, Fraulein. We're only here for the beer and a pretty smile. That's our trainer out there. Supposed to knock this scraggly lot into shape for the big climb in Baltayar. Ah, è il belloccio. Right. And what's that one of, if you don't mind me asking? That is Baltayar, a remote region in the mountains of northern China. That's where I'll be leading my team in a couple of weeks. And what's this expedition for? Well, keep it to yourself, but the code name is Origin. And if I have my way, it will likely change the way we perceive humanity. Ok. And what about you, gentlemen? No, ma quante Well, domande sta let me a fare? introduce you to my dream team. Horst Sauer, talented anthropologist and frequent but worthy pain in the ass your mother. Rudolf Jäger, distinguished ethnologist. And last but not least, Albert Bauer, Paleontologist. And yourself? Reinhard Berger,
Biology. As Biology. Herr Berger says, we're here to train for the Origin expedition. In return for funding for our own projects back home. And for the love of science, eh, Horst? Oh, yes, of course, Herr Berger. I'm Herr sure Berger. none of us would be here otherwise, would we? Come siete And composti? what about you, my lovely? Oh, I'm Dana. I'm working here during the holidays, that's all. I'm curious to know what this Origin expedition is all about, though. If it's not top secret, that is. Put it this way, Fraulein Dana. If, when we discover what we're looking for, you will no doubt remember this conversation as your claim to fame. You will tell your grandchildren that you served the Origin team, the team that discovered none other than the missing link of the superior race of humans, the Australopithecus habilis, the direct ancestor of Homo sapiens. Or, more vulgarly put, the abominable snowman. E quello là dietro lo I guarda. see. Now I get why it's called Origin. Whatever we find, whatever we call it, it's likely to send shockwaves all through the world of anthropology. It will help us to explain how we evolved from Australopithecus to modern man, and then became... He's off again. Get him started on anthropology and he's like a bolted horse. I don't think Fraulein Dana wants you to clobber her with your explanations, Horst. Giusto. I might only be a waitress, but actually I find it quite interesting. Well, Fräulein, the Origin expedition could lead us to a totally new series of studies. Or even reveal a new mode of tribal organization. Or a micro-society. By the discovery of a specimen that may well have played a major role in the evolution of modern man. Come, gentlemen, here's to the Brown Shadow for generously sponsoring this expedition, which is sure to redefine our understanding of mankind. Oh, I see we're fraternizing with the personnel, gentlemen. Just giving a toast to our generous sponsor, Herr Hertz. May I remind you that this mission, financed by my party, is confidential? Do you know what that means, Dr. Berger? Ci conosce? Yes, Herr Hertz. It means, gentlemen, it is strictly forbidden to communicate any details or objectives to anyone outside our circle, let alone to the first waitress to come by twinkling her eyelashes. Fraulein, as soon as you're done here, I suggest you get back to your chores. What a brute. That is one of the inconveniences of working with a heavily politicized private sponsor. But he's just doing his job. And I suppose, like anything else in life, there has to be some compromise to get what one desires. So, think nothing of it, Fraulein. It is the way of science. Indeed, it is the way of the world. Ammazza quanto chiacchierate, però belli. Lasciamo perdere. I suppose it is the way of the world, Herr Berger. Thank you, gentlemen, for telling me about your expedition. But I must get back to work. Ah, ma mo che è successo? Prepara e serve l'ordine degli scienziati, prendi l'ordine sulla terrazza, regola la stufa. Bene, lo faremo in un'altra vita. Bene ragazzi, anche questa puntata di Syberia The War Before è conclusa. Abbiamo finalmente trovato Dana, che è lei, quella che vedete qui sullo screen. Siamo arrivati al rifugio, abbiamo incontrato una vecchietta che ci ha fatto ci sta raccontando la storia di chi era questa Dana, e quindi siamo tornati indietro nel 1937 e questo rifugio è il giorno in cui è stato fatto il dipinto. E niente, lei lavora lì nel periodo estivo e ora stiamo appunto interpretando lei. Molto molto interessante.
Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale Raistlin. Ciao e alla prossima!